Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya EBN saa moja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina katika runinga ya EBN. Na tukianza na taarifa kuu ni kwamba Rais William Ruto hii leo alifanya ziara yake kukutana na gavana wa Benki Kuu ya Kenya na mashirika mbalimbali pamoja na washikadau na baadhi ya viongozi humu nchini kutathmini hali ya matumizi ya fedha na mikakati ya kushughulikia masuala ya utoaji wa fedha, mikopo na kuwekeza ili kuinua uchumi wa taifa. Hebu tusikize aliyosema mchana leo. And I have seen how we lock out many people sometimes by working with big numbers. And let me give you an example. Just in the city of Nairobi, we have 2.1 million people who have borrowed from the Hustler Fund. 2.1 million people. And in Nairobi alone, we have lent something like 5.7 billion to very small people in Nairobi alone. Nationally, we've lent about 35 billion in a record 8-9 months, right? So if anybody underestimated the people in the small economy, as you may want to call it, you have to think again. And we have about 7 million people regular borrowing and paying in that space. We need to open up space for those people who are borrowing to also buy government paper. I don't know whether we still call it government paper now or the paper is out, you know. So to buy government security, right? So, and I have one other reason why I am pushing for these people. It is completely undemocratic for us who are in this space that one person has the opportunity to buy and to get 10% as they invest. And then another person can only invest and get 2%. Because invested in Emma Kiba ended up with, whenever they made certain decisions, they got less money than they had invested. We need to avoid that kind of thing. So we have to think, and I'm happy that Luz and team have told us that they are seized of that particular reality, and they are going to make some provisions or some decisions on making sure that that happens. Na mkwingine kwa mtazamaji, serikali ya kaunti ya Nairobi imezindua mpango wa kujiandaa kwa mvua ya El Nino iliyotabiriwa na idara ya hali ya anga nchini Kenya. Idara hiyo ilitabiri kuwa mvua kubwa itanyesha katika maeneo mengi humu nchini kuanzia mwezi wa Septemba mwaka huu hadi mwezi wa Januari mwaka kesho. Kunradhi. Katika maandalizi ya kukabiliana na mvua hiyo, serikali ya kaunti ya Nairobi imeweka mpango kabambe ili kuhakikisha usalama wa wakazi wa jiji umeimarika kama jinsi Belinda William anatueleza. Huku mvua ya El Nino ikitarajiwa kunyesha nchini, kaunti ya Nairobi iko mbioni kurekebisha na kutengeneza mifumo ya kupitishia maji chafu. Mifumo ya kupitishia maji katika kaunti ya Nairobi imejaa takataka zilizotupwa kinyume cha sheria na maji yaliyotuama hata bila mvua. Kila mvua inaponyesha, wakazi hulazimika kutafuta njia mbadala ili kuvuka mitaa iliyofurika, huku mafuriko na maji yaliyotuama yakiwa kama jambo la kawaida kwao.
Katika harakati za kutafuta suluhu kwa jambo hili, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amefichua mpango wa kuandaa mvua hiyo ya El Nino. In our estates, in the sub-counties and the wards, there's a huge backlog of trash. Drainages are clogged. Niko na imani ya kwamba with concerted effort tutazifungua. Si tutazifungua? Tunaweza hiyo kazi? Tutafungua hizo mitaro zote siku zote. Na kama unajua kazi ya mkono, you see even mimi nimevaa hivi na I've rolled up my sleeves, nitakuwa na nyinyi ndani ya hizo mitaro. I'll be there with you. I'll be there with you as we sweep. I'll be there with you as we do what the city needs. If you know you cannot do that physical work, leo tu ambia supervisor wako wacha ningoje hizi kazi zingine zinakuja, patia mtu mwingine nafasi. Huku Kenya ikitarajiwa kupokea mvua ya El Nino katika msimu wa mvua fupi za mwezi wa Oktoba hadi Disemba katika baadhi ya maeneo ya nchi, mvua hizo zinatarajiwa kuendelea hadi mwezi wa Januari mwaka ujao. Mwaka wa 2006 ilikuwa mara ya mwisho kwa Kenya kushuhudia hali kama hiyo, huku mwaka wa 1997 ukishuhudia mvua hiyo ya El Nino kwa kiwango kikubwa sana. Idara ya utabiri wa hali ya anga nchini inaonyesha kuwa mvua hiyo ya juu ya wastani itasababishwa na dipole ya bahari ya Hindi ambayo inafafanuliwa na tofauti ya joto la uso wa bahari kati ya maeneo mawili. In the October, November, December 2023, it is expected that most parts of the country will experience enhanced, that is above average rainfall that will be fairly distributed in some parts of the country and well distributed in others, both in time and space. Hata hivyo, baadhi ya maeneo nchini huenda yakakumbwa na maporomoko ya ardhi na mafuriko, hali ambayo inaweza kupelekea kupotezwa kwa maisha na kuharibiwa kwa mali iwapo hatua za dharura zitafumbiwa macho. Sekta ya elimu pia inaweza kuathiriwa, huku masomo yakitatizwa katika maeneo tofauti nchini, kwani shule zinaweza kujaa maji na vifaa vya masomo kuharibiwa. Hali hii inajitokeza huku nchi ya Kenya ikijiokoa kutoka kwa ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40. Nikiripotia majira ya EBN saa moja, mimi ni Belinda William. Shukrani za dhati Belinda William kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele, waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki hii leo kwa mara nyingine tena amezuru jumba la Nyayo katika hatua ya kuziba mianya ya ufisadi inayoweza kuwa imesalia. Ziara hii inakuja baada ya kuzuru jumba hilo mara 3 mfululizo na kuhakikisha wananchi kuwa na shughuli za uchapishaji wa pasipoti zinaharakishwa na hakuna unyanyaswaji wa wananchi kupitia hongo ambao amesema atakabiliana nayo. Na mtazamaji, ni hatua ambazo wengi wanatazamia kuona iwapo waziri Kindiki ataweza kuziidhinisha na pia kuweza kusaidia wengi ambao wametuma jumbe zao kupata pasipoti huko jumba la Nyayo. Na tukisonga mbele mtazamaji, waziri wa ukanda wa maeneo kame na nusu kame nchini na maendeleo Rebecca Miano amezuru eneo la Mlima Kenya, eneo la bunge la Kieni ambayo ni sehemu mojawapo ya sehemu kame nchini. Akizungumza kwa wakazi hao, amesema kuwa mradi huo ambao unatarajiwa wa maji kunufaisha zaidi ya wakazi 2,000 moja kwa moja ili kukabiliana na uhaba wa maji eneo hilo. Waziri Miano ametaja umuhimu wa uchimbaji wa visima na kutumia umeme wa jua ili kuwezesha mradi huo kupiga maji na kuwafikia eneo kubwa, akiungwa mkono na viongozi wa eneo hilo kwa hatua ya mradi huo wa maji. Hii area ya Kieni Mashariki ni moja ya zile sehemu kame. Ingawa iko katikati ya towers 2 ya maji, wako na shida ya maji na pia baridi na waadhiri. Kwa hivyo ukame uko hapa kabisa. Huu mradi tumekuja leo kuzindua ni mradi wa maji. Tumechimba borehole, imewekwa pump na solar, kwa hivyo tutatumia umeme wa jua kupump hiyo maji. Alafu itasaidia jamii kama 200
directly, lakini ukiangalia kwa umbali itanufaidi watu kama 2,000. Kwa hivyo tunafurahia sana kuwa hapa na viongozi wa hapa Kieni, na tutaendelea kushirikiana kwa vile unajua serikali inatilia maanani mipango na miradi ile itanufaa wale wananchi, kwanza wale wako chini kabisa, wale wako na shida, na tumeona kabisa hapa Kieni kuna shida ya maji. Watu wengi, Wakenya wengi wakisikiza sehemu kame, wakisikia juu ya sehemu kame, wanafikiria ni kule mbali, wanafikiria ni Marsabit, Turkana na sehemu zingine, lakini hapa Kieni hata vile tunaona wenyewe kwa macho yetu ni sehemu kame kabisa, na ndio tuko hapa leo. Kwenye kaunti ya Nyeri tunashirikiana na national government kwa sababu hata sisi tuna shiba boreholes kusaidia watu wa Kieni. Unajua Kieni ni sehemu kame. Unajua Kieni ni about more than 52% of the entire county. And sehemu kame kama hii inatakiwa kusaidiwa upande wa maji. Na ulisikia hata wakati Rais alikuwa hapa Saturday alisema kuna damu mbili zitashimwa hapa, moja hapa Kieni na Rumoro na ile nyingine pale Kiawala, kusaidia watu wa Kieni kwa sababu kila wakati wanashikwa na ukame, na kuwa na ukame hawezi kuuza na chakula. Hii ni moja hapo ile tunasema haba na haba hujaza kibaba. Kwa hivyo hii tunaona hii, kesho ingine mwingine atuletee kwingine, mwingine atuletee kingine. Shauri hii inahitajika watu wengi waweke mikono yao katika kazi hii ya kuleta maji katika hii sehemu kame ya Kieni. Na tukizamia katika kaunti ya Kiambu, eneo la Ngeshe, wakazi wa eneo hilo wameandamana kwa kile wanachodai kwamba ni kupotea kwa umeme kwa wiki 2. Hata hivyo, ukosefu wa nguvu za umeme kwa zaidi ya miezi 2 sasa bila suluhu kupatikana kutokana kwa kampuni ya usambazaji wa umeme. Wakazi hao wamelaumu kuwa transformer imekuwa na tatizo la kila mara ambapo imelemaza shughuli za wakazi hao, ila pamoja na vio vilivyo karibu, wakitaja pia kukosekana kwa kazi na kuongezeka kwa wizi wa eneo hilo. Sasa wakazi hao wanatoa wito wa serikali ya kaunti ya Kiambu na kampuni ya Kenya Power kushughulikia swala hilo kwa upesi, kuondoa kwa giza lililotanda kwa muda. There has been power outage since Monday last week, and I did write a letter to Kenya Power indicating the same. And because of the high level, the population, we are requesting Kenya Power to add an extra generator so that we can be able to accommodate the increasing population. Jana nikipita hapo tu friend of mine amepoteza simu, kunyang'anywa juu ya kukosa stima. Saa hizi most of us tunafanyanga studies online. Hatuna stima. Kuna watu wameajiriwa saa hiyo wapati mshahara juu hatuna stima. Mtu kama mimi nimefuka kazi yangu juu sina stima. Na mtazamaji, tukisonga mbele, jeshi la ulinzi la Kenya KDF limekashifu vitendo vya uhalifu ambavyo vimekuwa vikivuruga harakati za hujuma za utulivu wa kijamii ya kiuchumi katika kaunti ya Lamu. Haya yanajiri huku wanajeshi wa KDF waliokuwa wakishika doria kando ya barabara ya Milimani Boure katika kaunti ya Lamu walipovamiwa na kilipuzi kilichotegwa na kutengenezwa mnamo tarehe 10 Septemba mwaka huu, ambapo wanajeshi kadhaa walijeruhiwa na kadhaa kuuliwa. Askari waliojeruhiwa walisafirishwa kwa ndege hadi hospitali ya Manda kwa matibabu zaidi. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, hata hivyo, wana KDF hao wametoa wito kwa wakazi kushiriki habari na vyombo vya husika vya usalama kuhusu watu wote wanaoshukiwa na vitendo vyovyote vya uhalifu katika juhudi za kuimarisha usalama katika eneo hilo, kaunti hiyo ya Lamu. Na mtazamaji, mamlaka ya kitaifa ya kampeni dhidi ya utumizi mbaya wa dawa za kulevya NACADA imesema pombe ndiyo dawa inayotumiwa vibaya ama kileo zaidi miongoni mwa vijana nchini. Hata hivyo, kulingana na uchunguzi uliofanywa na mamlaka hiyo ya kitaifa ya kampeni dhidi ya utumizi mbaya wa dawa za kulevya NACADA, wanarika ambao ni vijana wamenakiliwa kuwa kwa asilimia kubwa kwa utumiaji wa dawa za kulevya, hususan unywaji pombe. Vijana milioni 1 wenye umri kati ya miaka 25 hadi miaka 35 ni watumiaji wa pombe.
Mwenyekiti wa mamlaka hiyo ya Nakada Kasisi Stephen Mairori amesema ipo haja ya kuweka mikakati kabambe kukabiliana na matumizi ya dawa za kulevya humo nchini. The truth is we have a problem in the country and you've seen it by yourself. If you have over 4 million people using one drug or the other or that are addicted, that is a major problem. And the effects of it in our country can be very negative. It would affect our performance and output in academic excellence, in every other area of life. Where you go and investigate and get out these things which many people may not be privy to, and then tell it to the public, tell it to Kenyans, this will have a lot of impact. It will have a lot of impact. Just partnership and coverage of stories, request Nakada to engage journalists as a potential candidate for counseling, for engaging on drug-related matters. So it's not just about coverage of stories. It's a big issue we are dealing with. Kwenye kaunti ya Embu, viongozi wa kaunti hiyo wakiongozwa na gavana Cecily Mbarile, wabunge na wakilishi wadi, hata hivyo wameibua changamoto kali za kuhusu mgao wa fedha katika kaunti hiyo, kile walichokitaja kuwa kubaguliwa kwa utoaji mgao wa fedha kwenye kaunti nchini. Wakizungumza wakati wa hafla ya shukrani ya mwakilishi wadi wa Moja Job Itumo, viongozi hao wamelalamika kuhusu huku wakitaja kunradhi kwa ukosefu wa fedha unaolemaza shughuli za kaunti, wakitaja kuwa Embu ina maeneo kame na maeneo nusu kame ambapo wanahitaji kushughulikiwa kwa kupewa pesa za kutosha za mgao wa fedha wa maeneo kame na nusu kame. Hata hivyo sasa wanaitaka serikali kuu kutenga zaidi fedha hizo kuzitakazo mdu kwa kuwezesha wakazi hao kutokana na hali ya anga ambayo inawadhiri mara kwa mara. Embu County wanafikiria kaunti yote iko kama Runyenjes na Manyata na wakakataa kutuweka kwa hiyo list, ili hali tunajua vizuri Mbeere North, Mbeere South deserve equalization fund. Or rather Moja sub-county, Mbeere South sub-county na Mbeere North sub-county ni arid and actually arid and semi-arid area. Na wakati equalization fund inapofanyiwa inagawa kule Nairobi, Embu County has never been considered. Sisi hapa Moja sub-county tumeumia sana. Because Moja sub-county ni ile sub-county haina rami, haina barabara, haina maji, haina title deed, na tena kuna ile pesa ya equalization fund ambayo inapatiwa male zile eneo ambao siko na umaskini zaidi na ni semi-arid and arid areas. The 7 Forks dams siko Mbeere South. Now those dams you can still witness people living next to the dam where electricity is being generated not having electricity, while other counties and even constituencies which are far away from the point of generation. Naomba watu wa Mbeere na watu wa North, kuna watu watakuja masinani, msiseme uongo ati ndio mjitambulishe. Naomba muongee ukweli, mseme hakuna maji, hakuna stima na hakuna hospitali na hakuna vitu. Na mkwineko wakulima kutoka eneo la Mbeere, kaunti ya Embu hiyo, wamehimizwa na viongozi wa eneo hilo kutayarisha mashamba yao mapema ili wafaidike na mvua ya El Nino inayotarajiwa hivi karibuni. Kwa hisani ya utoaji wa chakula na kampuni ya KenGen kwa mashule za eneo hilo, eneo bunge la Mbeere, naibu kamishna wa eneo hilo George Omolo ametaja haja ya mkulima kutayarisha mashamba yao na kuwa tayari kwa upanzi, akitaja kuwa eneo hilo limeathirika pakubwa na ukame kwa muda mrefu. Vile mnavyojua na imetangazwa kila mahali kwamba huenda kwa wakati huu tutakuwa na mvua ya kutosha, mvua ya kuridhisha. Ningependa kuhimiza kila mmoja yetu aende kwa shamba, atayarishe shamba yake mapema na wapande yale huwa tunajua tukipanda haichukui muda mwingi sana, ili tuweze kupata chakula ya kutosha ya kutusaidia katika familia. You realize we've been providing seedlings not only to schools but to communities that live near our installations. And communities get these seedlings free. And the reason is because we really want to empower people to protect the environment. And so the school has also benefited in the past, and I believe it will benefit also going forward. Shule. So this time round vile tumepata ile chakula,
we are very much sure that our pupils and students wa JSS wataweza kuhudhuria vizuri, and we are hoping to have 100% student turnout. Na kwingineko kwenye kaunti ya Machakos, eneo la Katani, adhiriva wakazi wa eneo hilo wamekerwa na kile walichodai ni kusitishwa kwa shughuli za uchimbaji mawe katika eneo hilo na watu wasiojulikana. Wakazi hao wamelalamikia kusitishwa kwa sehemu nyingi za uchimbaji mawe, ambapo wakazi waliopeana sehemu hiyo bado hawajapewa notisi yoyote. Vijana wengi wameghadhabishwa na swala hilo, wakisema sehemu hizo ziliwapa ajira ambayo walikuwa wakijimudu kimaisha. Wameonyesha kidole cha lawama gavana wa kaunti wa Vinyandeti kuhusika na kusitisha huko, licha eneo hilo kuajiri wafanyikazi zaidi ya 10,000. Hizi Kwale zimeajiri watu more than 10,000. Na sasa kama gavana wetu amekuja akakuta tumetulia huko. Tulikuwa na gavana Mutua hajawahi tusumbua hata siku moja. Hiyo miaka yote more than 12 years tulikuwa tunakaa huko na amani. Mutua hajawahi tusumbua. Lakini tangu gavana huyu mpya ameingia, tumeanza kuona change. Tunasumbuliwa sana. Na hii Kwale inalisha vigongwe. Tuko na mzee kama huyu hapa. Huyu mzee, tuko na wazee na wamama wazee wanalishwa na hii Kwale. Na school fees tunatoa kwa hizi makwale. Mimi nina kilio sana. Nikiuliza gavana wa Vinya, angalia hao vijana wote wanategemea hizi Kwale. Angalia hao wazee wote wanategemea hizi Kwale. Angalia wamama, sasa tuko na wamama 6 wagonjwa sana. Hata mmoja amelala Machakos. Na watu wananipigia simu wananiambia tusaidie tupate pesa ya hospitali. Ni quarry ambazo zimekuwa hapa kwa muda mrefu. Ni quarry ambazo zinasaidia watoto. Ni quarry ambazo zimeemploy vijana. Tuna zaidi ya watu workers wa hizo quarry ni karibu watu ngapi? Watu 10,000 people ambao wanafanya kazi katika hii quarry. Na tukisonga mbele katika kaunti ya Garissa, viongozi wa Garissa pamoja na washikadau wa elimu wa kaunti hiyo wamependekeza kuondolewa kwa masomo yaliyo kwenye makundi, wakisema hatua hii itaongeza idadi ya usajili wa wanafunzi katika vyuo vya walimu wanapohitimu. Hata hivyo wamesema kwamba sera hiyo ndio kikwazo kikubwa kwa wanafunzi wanaojiunga na vyuo vya walimu nchini. Wakiongozwa na gavana wa Garissa Nadhifu Jama, wamesema pendekezo la sera hiyo mpya usajili inahitaji mwanafunzi anayehitimu awe na alama ya C ili kumruhusu kujiunga na kozi za walimu kwa vyuo vya walimu. The clubbing of the cluster subjects is a very good opportunity to students, especially from this region or this province. And it should give everyone the opportunity. And if you think teaching is not a good job, please, now that everything has been lowered, and you can enroll in teachers training colleges. Today we are able to celebrate the fact that many of our boys and girls have now applied to become teachers, to be trained as teachers. I'm really, very impressed, and I must say that I'm happy with the information that I have been given this morning, that from a mega 100 students, today we're talking about close to other 700 students who have applied to join this college to be trained as teachers. I have been given the opportunity to tour the college this morning, and I've seen their requirements. I've been shown the priority issues that which is required to be attended to, and we will do whatever is within our capacity to support this college, even though I believe this is also the right time now for the national government education department to move in quickly to support now this college, given the large number of enrollments that we are witnessing. I also make a call to my other colleagues in the county leadership, the MPs, the senator, and the many others to come forward and help us in bringing back life to this very, very, very important institution. Na mkwingineko katika kaunti ya Kajiado, mvutano wa ushuru unaotozwa kwa huduma wa bodaboda katika kaunti ya Kajiado
umetatuliwa baada ya viongozi wa huduma wa bodaboda hao kufanya kikao na idara ya ukusanyaji ushuru na kukubaliana kunradhi jinsi watakavyolipa ushuru huo na kufikia makubaliano yao. Viongozi wa huduma wa bodaboda walitaka serikali ya kaunti ya Kajiado kuwa sekta ya bodaboda inanufaika na miradi mbalimbali ya wanachama wake, wakitaja kuwa kwa mwezi huwa wanalipa shilingi 250 na kwa mwaka ni shilingi 3,000 kila mwaka kulingana na makubaliano na kaunti hiyo. Sababu kwingine kote ushuru inalipwa. Nasikia president wetu kila wakati anazungumza kwamba kila mtu ni mzuri akilipa ushuru, na tutakapolipa hii ushuru tutaweza kuwa hata na nguvu ya kudemand ama kurequest maendeleo ama vitu ambavyo tungependa kuona ikitendeka. Riders wetu kutoka kule Kajiado North, Kajiado South, Kajiado East, Kajiado West, Kajiado Central waendelee kulipa ushuru wa county vile walikubaliana na county. Alafu nayo kikosi ya revenue tumekuwa na wao hapa waweze kupanga mkutano ingine yenye sasa tutaweza kuangalia zile pesa zenye hao riders watakuwa wametoa kuanzia saa hii kufikia wakati tutafanya hiyo mkutano. Ni nini nakuja back to the society. Na mkwineko mtazamaji, wanafunzi wa vyuo vikuu katika kaunti ya Embu wametoa wito kwa serikali na washikadau kushirikiana pamoja na kutoa hamasisho ili kupunguza visa vya kujitoa muhanga. Wakati wa hamasisho hilo kuhusu afya ya akili katika kaunti ndogo ya Mbeere, kaunti ya Embu, mkurugenzi mtendaji wa shirika la wanafunzi wa chuo kikuu cha Embu Nicholas Kasanga amesema kuwa kuna njia mbadala za kutatua changamoto za maisha. Hata hivyo, katika ulimwengu mzima uliadhimisha siku ya kuzuia kujitia kitanzi duniani hapo jana. Leo tuko hapa kusherehekea the World Suicide Prevention Day, ambayo ni siku ambayo tunafanya hamasa katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini ili tuweze kuhakikisha ya kwamba ile rate ambayo wa Kenya wanajiua inapunguka. Manake tumegundua kama vijana ile kitu moja ambayo inafanya watu wajiue kwa nambari ziko juu sana ni kuwa hawana hamasa ama hawana ile ujuzi ya nini ambacho kinasababisha mtu kujitoa uhai. Kuja hapa siku ya leo Chicago ndipo tukaweza kuwa na mental health walk na pia mental health talk concerning the World Suicide Prevention Day ambayo iko leo. Tukaonelea ni vizuri kama students ambao wametoka Embu County na wako different universities and colleges from Embu County, we come and sensitize people about the ways ama kujikinga ama kuprevent commit suicide, because most of them they are from the youth and the middle-aged people. I saw it nice if we organize this event, a rally, mental health rally, so that we can unanimously sensitize and create more awareness. Na mkwineko katika kaunti ya Migori, wakulima wa miwa katika kiwanda cha Soni eneo bunge la Awendo katika kaunti hiyo hatimaye wana sababu ya kutabasamu baada ya serikali kuu kuanzisha mpango wa kulipa madeni ya kampuni hiyo na kuwalipa wakulima hao. Wakizungumza katika eneo bunge la Uriri katika kaunti ya Migori, mbunge wa Ugenya David Ochieng na mbunge wa Uriri Mark Nyamita wamesema kuwa iwapo mswada wa mabadiliko katika sekta ya sukari utaidhinishwa bungeni Ijumaa, hata hivyo basi kampuni hiyo itafutiliwa mbali deni lake la shilingi bilioni 7.2. Wabunge wamesema kuwa hatua hiyo itawezesha uzalishaji wa sukari nyingi, kutoa ajira na kuwapa wakulima kipato zaidi. Serikali kileta pesa hapa bilioni 1, kila mtu ambiwe hiyo bilioni 1 share yake ni ngapi kwa nucleus. That's what we want. So that these farmers to own the sugar factory, so that it doesn't fall down. On Thursday this week, you've been told, we'll be in Parliament to pass the sugar bill, and we want to tell KRA and whoever runs it that the sugar debts will be waived this coming week, whether they like it or not. And we are very clear. The things that the president promised us, which is just about 3-4 months ago, about 60 to 70% of them are done. And one of the biggest one is the waiver of the debt for Sony Sugar, which is 7.2 billion. And on Thursday, we're in Parliament to pass that thing. Our farmers who are owed about 800 and something million.
Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu wa habari zetu za saa moja. Mwendo wa saa 3 tutarejelewa na habari zaidi na Cynthia Njala katika lugha ya King'eng'e. Jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.